maka anda boleh tekan butang new followed by the Google Docs, and then you are already open up a new blank worksheet. So the worksheet inside the untitled document here is actually look like similar with our apa dipanggil sebenarnya Microsoft Word. Okay, cuma beza dia apa? Siapa tahu? Kenapa pakai Google apa nama ni? Google Docs lebih bagus? Because you can share. Lagi, you boleh buat apa? You can make an outline. You can create an outline first. Kat sini, contoh, you can enter your document summary. And in fact, if you install a certain apa nama ni, extension, you can prompt the AI to help you to write a report for you. Ni bukan saya nak ajar untuk anda guna AI buat report tak. Tapi nak give you some ideas lah kan. So kat sini kalau you all boleh tengok, we can create an outline on the left part. Okay, you can click this one, show the outline. So this is the important part when you want to create something lah. Okay, and enter document summary, outbreak investigation in ILKKM Sungai Buloh related to food poisoning. Okay, contoh. So summary is already there. Okay, and then you can also ada button kat sini nampak help me write. I can prompt this one, create a table. Create the table, create the summary of my report. So dia akan prompt lah. Ni semua pakai AI. Saya ngelat lah. Bukan saya nak mengajar yang ngelat tu. Cuma nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, this is some of the functions that we can use. Okay. By using the Google Docs, you are enable yourself to create numbers of following things. Contoh yang paling penting apabila anda buat laporan, mula-mula kena tentukan anda punya heading dulu. Ni, heading anda ni kena jelas. Mana satu yang dipanggil sebagai heading 1, heading 2, heading 3. Kenapa? Because the heading are going to be related with our table of content. Saya ulang Why you need all these things? Because it is needed to make sure that the arrangement of the report is quite good. Okay, contoh. Kat sini you akan letakkan title, and then followed by the another one will be your heading. So heading 1 is introduction. Okay, introduction. Followed by the another one will be your heading number 2, subheading of the first heading, objective. Okay, and then the last but not least is the heading 3. Heading 3 is the sub of the objective, which is the specific objective. Contohlah. Barulah you akan pergi fokus kepada apa yang dipanggil sebagai normal text. Faham Ni heading. Fungsi-fungsi heading ni tak lain tak bukan is because of this. Nampak tak? Sebelah kiri ni dia ada title, introduction, objective, specific objective. So it can rearrange according to the specific sub. Okay, itu yang pertama. You kena tahu. Kenapa kena buat dulu dia berdasarkan heading. Ada soalan? Ada Next adalah you punya function-function yang atas ni boleh nampak? Ini apa dia? Decrease indent. Indent ni faham ke tak pernah guna ni? The use of this heading. Ke memang you ambil je template lama daripada sini Oh tak pakai Word. Oh pakai Word. Okay. Pakai Word boleh. Sebab saya bukan kata tak nak pakai Word. Sebab Word ni saya tahu kena bayar. Anda kena ada license yang berbayar sebenarnya. Barulah anda boleh dapat yang terbaik. In fact, Word pun sekarang yang daripada Microsoft ni can help you to generate the AI ataupun notation. Okay, never mind. There's a very good understanding also. First kali bila pakai Word, pergi kat layout lah. Buat layout dulu. Kemudian dekat layout, kita akan masukkan kita punya heading. Kat sini pun sama, nampak tak? Kat atas ni kita ada jenis-jenis heading. Formatting. So dekat formatting ni anda dah boleh formatkan setiap satu seperti mana yang anda kendaki. Itu an example. Let's say I'm going to choose this format. So this format are going to be named and also adjusted based on a specific formatting. Ini format heading 1. Okay, ini contoh heading 1. Heading 1. Okay, kemudian kita ada heading 2. Allah. Heading 1, heading 2, no spacing. Dia punya beza dia tadi dekat sini lah. Kat sini dia dah ada dia punya contoh. Macam tadi saya kata apa? Title kan? Title yang ni. Title. Sama je. Yang kedua adalah apa tadi? Heading. Heading 1. Heading 1 ni tadi apa? Introduction. Lepas tu apa? Heading 2. Objective. Lagi? Heading 3. Allahumma salli ala Muhammad. Sorry, sekejap. Ni heading 2.
followed by the another one is the heading 3, sub objective. Okay, lagi heading 4. Heading 4 ni you buatlah apa benda, detail. Okay, kemudian kalau you nak letakkan you punya explanations, then you might use the normal one lah, this one, normal. So you can change actually all these figures and also function you can use. Kalau nak tahu, mengikut pengalaman saya lah membuat tesis, sometimes the formatting is there for you to be used. So kalau you all tak ada lagi formatting ini, tolong create formatting zaman belajar. Sebelum you pergi PKD, siapkan dulu formatting you siap-siap. Mana satu untuk table, mana satu untuk graph, supaya dia semua seragam. Okay, itu or you can use it for your own purpose. Tapi mungkin tak relevan sebab saya bagi ni adalah format tesis. Contohlah anda tulis format tesis UTM. Sebab apa saya suka UTM? Sebab I am a UTM. Macam tu format tesis UTM Word. Contoh. So bila you download a specific format, what you will have is actually you have the adjustable formatted for you to leverage it as what you want. Dia akan bagi dalam bentuk Word, and then daripada Word document tu you adjust lah. Tapi ini dalam bentuk penulisan tesis. Ini contoh tesis manual, tesis template. This one, tesis template English version. So when I download it, so it's actually download a template. So you can use the template lah if you want. If you do not want, also can. So I may suggest all of you, especially PPKP and PKP, you should have your own template for your profession, for your professional. Already being specified as follows. This is all the things that are already being covered. Contoh nanti cover dah tahu dah cover dia dekat sini. Ni contoh. Ni apa ni? Tajuk, kan? Outbreak, investigation in ILKKM, Sungai Buaya, contoh. So you can highlight this one and then followed by the another one which is the cover. Nampak? Tekan butang cover ni, dia akan jadi cover page. So it's all there and ready to be manipulated. Nampak tak? Ini contoh lah. Ini saya bagi contoh. Contohnya kalau misal kata anda buat penulisan dan menggunakan jadual. So jadual itu anda boleh adjust. Ni bila anda buat mengikut apa yang ditunjukkan di sini, maka setiap satu ni akan boleh di-adjust accordingly. So contoh, sekejap. Saya tunjuk satu contoh. Ni problem. Kalau anda copy ni, anda tengok kat problem ni, anda tahu. This is what is already being highlighted, is heading 2. So when you do something with the heading 2, it will continuously update, and then you can use it. Dan bila anda ada tambahan lagi yang baru, dia boleh update 1.3, 1.4, dan kalau you tekan butang apa yang dipanggil sebagai table of content ni, you can update it automatically. So no need to, contohlah, saya ambil contoh yang paling senang. Ni saya ambil contoh paling senang, 1.3, 1.4, 1.5, saya tambah lagi, okay, saya tambah kat sini Bawah ni adalah 1.7 Okay, nanti dia akan jadi berapa? 1.8, nampak contoh 1.8 kan? So 1.8 ni saya just letak sini lah. Okay. So apa yang akan terjadi sebenarnya bila kita pakai template ni, the most important part is when you refresh this one. Allah. Ni tadi. Allah kat bawah Okay. So I can right click and then update fields. So tadi update page number only, update entire table. So when I click OK, update it, nampak tak? Problem background tadi ada. So that is the beauty of using the template. So if you want to arrange the template, macam ni template ni tak silap saya dia on lock Dia on lock means that they have a certain macros lah to control this one. But you can use it for your own purpose lah. You adjust lah accordingly. So sama juga macam figure. Macam figure kan. Contoh figure ni kan. Awak tengok Saya akan ambil figure ni. Figure 1, figure 2 kan. Okay, saya akan letak lagi satu figure kat bawah ni. Dia akan jadi figure 1.3. Nampak? Oh, dia tak keluar. Sorry. 1.1, 1.2. Figure pun kita kena ambil berdasarkan urutan figure. Otherwise, it won't be specified as follows. Macam ni kan. Figure ni. Okay, you can click and update it. Ni, this one. Right click. Update field. 1.3.
Dia akan ikut figure 1, figure 1.2, figure 1.3, figure 1.4. Faham? That is the beauty of using template. Saya nak cerita banyak-banyak pasal nak membuat template ni, saya rasa agak tak praktikal. Paling bagus awak ambil je lah apa juga template yang sedia ada, adjust mengikut you punya keperluan. Tapi janganlah ikut macam penulisan tesis. Geleng kepala doktor-doktor pakar nanti, kau buat tesis ke, kau buat laporan wabak, kau belajar dengan siapa ni? Saya mengajar anda cara-cara mengadaptasi template sedia ada. Jadi when you have another figures, for example tadi kan saya dah ada figures kan, so I can click this figure table and then right click and update fields and then go to the update entire table. The figure 1.3 also are going to be made available there with their appropriate pages. Nampak itu cara dia untuk tuan-tuan dan puan ambil maklum lah. So ini adalah contoh bagaimana cara nak menggunakan apa yang dipanggil sebagai template. Okay, ada beberapa soalan tak? Macam mana nak buat template? Basically dia akan dibuat berdasarkan all this table layout here. Okay, you boleh klik dekat bawah ni. Kita akan ada numbers of formatting and then you can edit your formatting according to what you want lah. Macam ni equation, caption, reference, quotation and so on. Satu lagi yang paling penting dalam anda punya laporan adalah bibliographic. Apa maksud bibliographic? Anda punya citation. So one of the way to do that is using the references over here. You can use the normal references inside the computer. You can insert the bibliography here. Anda boleh guna macam saya lah. Saya gunakan Mendeley. If you're not using any bibliographic software, you can use it manually. Macam mana nak buat kat sini? Anda boleh pergi kepada insert citation. You can insert it manually one by one. But I do encourage you not to do this lah. You can use the Open Mendeley that are much more robust and very helpful to all of you. Cara dia anda download anda punya artikel, anda boleh masukkan dalam folder and then you can call upon those article. So dia akan insert juga bibliographic automatically dekat end part of your references. Ini contoh. Dia akan siap dah dekat belakang ni untuk tuan-tuan dan puan dapatkan secara tuntas. Bila kita menggunakan apa? Mendeley. Ini antara dua yang utama. Pertama, the structure of your report. The next one is the bibliographic ataupun references. Other than that, saya rasa kebanyakannya lagi adalah lebih kepada anda punya appendices, iaitu anda punya coding ke, anda punya syntax ke, anda punya analysis ke, whatsoever. Make sure that you try to use the template lah to help you arrange everything in order. Macam ni kan, you can have it lah. Saya ambil contoh ni adalah yang UTM punya. Kalau tuan-tuan puan tak suka, boleh ambil report lain lah mengikut kesukaan tuan-tuan puan dan boleh adjust accordingly. Okay, ada apa-apa soalan tak? Looking into the Google Docs report template. Ya Allah, ini level pemalas gaban. You can also download numbers of template. But my concern here is please make sure that all the templates that you are going to have is standardized. Tolonglah standardizekan untuk awak semua yang nak buat benda ni. So kalau you all berminat, kita akan ambil satu template, kita buat sama-sama and then kita bangunkan sama-sama template tu dan kita share lah dengan KIKSM ke ILKKMS ke whatsoever lah. Sebab kalau nak harapkan